Okay, so for the IID next to xn with the common Bernoulli law, parameter P that belongs to P0 and P1, and then Z I is Sir, പറഞ്ഞോ ആദ്യം അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തല്ലോ. ഞാൻ ഒന്നുകൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. ജസ്റ്റ് അതായത് we are taking Bernoulli's hypothesis to test is h1 xi follows Bernoulli 1 comma p0 against h1 xi follows Bernoulli 1 comma p1. Then we will compute z is equal to log of p of xi equal to x under alternative divided by p of xi equal to x under null hypothesis. That is equal to what is actually p of x equal to x, that is p raised to x into 1 minus, because it is Bernoulli, p raised to x into 1 minus p raised to 1 minus x. So that will be 1 when x equal to 1, and this p raised to x into 1 minus p raised to 1 minus x equal to 1 minus p when x equal to 0. X is 0, p raised to 0 അത് 1 now. So we can substitute that density function values here. So you will get either log of p1 by p0 when x equal to 1 and or log of 1 minus p1 by 1 minus p0 when x equal to 0. So if there are r number of ones in this sequence, that means we have z1, z2, etc. zn. So in this sequence, x1, x2, etc. xn. So if there are r number of ones in this Bernoulli trials, so we can write Sn like this. Sn is equal to summation I from 1 to n Zi. That is actually r number of, because if r number of xi's are 1, we will have r number of Zi's log of p1 by p0, and the remaining n minus r number of xi's are 0, then we will have n minus r number of log 1 minus p1 by 1 minus p0 for the value for the variable Zi. So this is equal to r into log of p0 by p1 by p0 plus n minus r into log of 1 minus p1 by 1 minus p0. Okay. So but we have the criteria. What is the criteria? Acceptance, rejections, and continuation. So what are the criteria? Discuss ചെയ്താണ് ധാരാ വരുന്നത്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇതാണ് ക്രൈറ്റീരിയസ്. എന്തായിരുന്നു ക്രൈറ്റീരിയ? So the criteria was, if Z is this one and we reject the null hypothesis and then if a less than or equal to Zn, we reject the null hypothesis. If b greater than or equal to Zn, we accept the null hypothesis or reject the alternative hypothesis. And we will take one more observation if b less than Sn less than a. So that was the criteria. So so we obtain Sn value here, that is the realization of Sn value can be written as small sn, and this is equal to r into log p1 by p0 into n minus r into log 1 minus p1 by 1 minus p0. So we reject the accept the null hypothesis if it is less than or equal to log of b or equal to b, and we reject the null hypothesis if r of log of p0 p1 by p0 plus n minus r into log of 1 minus p1 by 1 minus p0
greater than or equal to small a. Okay, and take another observation otherwise means if b less than r into log of p1 by p naught plus n minus r into log of by 1 minus p naught less than a, you will take one more observation. Okay, so that problem second problem is let x1 x2 x1 follows normal theta comma 1. We have two possible null hypothesis h naught theta equal to theta naught and alternative hypothesis h1 theta equal to theta 1. We have to test. For that we will compute zi. Zi is actually log of, what is zi? Zi is actually log of fi of f theta 1 of xi divided by f theta naught of xi. For that we will compute zi log of, so what is the density of normal distribution? What is the density of normal distribution? There, n theta comma 1. 1 by root 2 pi 1 by root 2 pi to ആണുള്ളത് പണ്ട് എഴുതേണ്ടത്. e raised to എന്തായിരുന്നു 1 by 2 into അങ്ങനെ വേണ്ട അതിൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെ ഒരു 1 by 2 into x minus theta അല്ലേ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നു. This is actually what is x minus theta square? Square minus 2x theta plus this is density of normal distribution. So what will be log of f theta 1 xi divided by f theta naught xi? If you take log of this is theta 1, this is theta naught. Theta naught log എടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് സമയം it will become minus. This will be equal to log of this is minus
then that will be equal to plus log of minus log of അങ്ങനെ വരും. So that we can you can cancel ഇതെടുക്കാം. അയ്യോ പോയി. ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം. രണ്ടും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. You know log of e raised to a term is that term. Okay, so what will be the remaining term? What will be the remaining term? You can just remove this. So x square and x square will get cancelled. The plus out, minus of minus plus out. X square and x square will get cancelled, and then 2 theta naught square is there. Theta 1 square is there. So you can write like this is equal to, here we have 2x theta 1 and here minus 2x theta 1. So 2x we can take outside and theta 1 minus theta 1 minus theta naught. Then plus half into theta naught square. Theta naught square minus theta 1 square. Then one half is there. Half is there, and in this case the half will get cancelled. Okay, because we have already one half, and half and 2 will get cancelled. So you will get like this. I think this is the step given in this. Here it is given. Theta naught ആണ് അപ്പോൾ yes, theta naught ആണ് positive. Theta naught square. Theta naught square minus theta naught square by 2. Okay, so you obtain. So this is the step I will share you.
ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാം, നമുക്ക് ഞങ്ങളുടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ഇടാം. Okay, so what is log of lambda? And log of lambda is nothing but summation I from 1 to zi. That is given in this. Yeah, it is given here. Log of lambda is equal to summation I from 1 to zi, that equal to Sn. Okay, so this is substituted here, and summation zi is nothing but put summation in this equation. So you will get theta 1 minus theta naught into summation I from 1 to xi plus, here we don't have any xi, so when we put summation we will get n times theta naught square minus theta naught square by 2. So that is mentioned here. Okay, log of lambda n of x equal to summation I from 1 to zi, that equal to theta minus theta summation I from 1 to xi plus n by 2 into theta naught square by theta naught square. The quantity log of lambda computed cumulatively if after each observation xn, and we add. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ക്രൈറ്റീരിയ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ എ ആണെങ്കിൽ റിജക്റ്റ് ചെയ്യും, അല്ല ലെസ് ദാൻ എ ആണെങ്കിൽ എന്തായിരുന്നു ക്രൈറ്റീരിയ? ഇഫ് എ ഈസ് ലെസ് ദാൻ എസ് എൻ ആണെങ്കിൽ റിജക്റ്റ് ചെയ്യും, ഇഫ് ബി ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എസ് എൻ ആണെങ്കിൽ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂ. അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രൊസീജിയർ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിലും നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യും. അത് എല്ലാ പ്രോബ്ലത്തിലും അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യും. അത് SPRTൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. ഓക്കെ, so I think you got the idea of the two problem. ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് അതിൽ OC കർവും ASN കർവും ഉണ്ട്. അത് നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു ദിവസം ഞാൻ എപ്പോഴും ഞാൻ എടുത്തുതരാം. OC കർവ്, ASN കർവ് ഞാൻ തന്ന പുസ്തകത്തിലുണ്ട്, അതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിശദീകരണങ്ങൾ. എന്തായി, നിങ്ങൾ സെമിനാറുകളൊക്കെ ടോപ്പിക്കുകളൊക്കെ കൊടുത്തോ? ക്ലാസ് ലീഡർക്ക് നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചില്ലേ? എല്ലാവരും കൂടി തന്നിട്ട് എനിക്ക് അയച്ചു തരിക. എന്നിട്ട് തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ നമ്മൾ ഡിസ്കഷൻ ആരംഭിക്കും. ഓരോരുത്തരായിട്ട് ആ ടോപ്പിക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ തീർക്കാം. പരീക്ഷകളുടെ അടുത്ത് വരികയാണ്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു ഇൻറ്റേർണൽ പരീക്ഷ നടത്താനുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ ഓഫ്ലൈൻ വരുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡേറ്റ് എന്തെങ്കിലും തന്നിട്ടുണ്ടോ ജീനോസ്? ഡേറ്റ് എന്തെങ്കിലും തന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന്? എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഓഫ്ലൈനിൽ വരുന്നത് എപ്പോഴാണ് വരിക? 1-ാം തീയതി മുതൽ. എന്നാണ് ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? മാർച്ച് 1 മുതൽ 15 വരെയാണ്. 15-ന് ശേഷമാണ്. എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? മാർച്ച് 17, 15-ന് ശേഷം. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ പരീക്ഷ നടത്തും കേട്ടോ. അതുവരെ നമ്മൾ ഇതേപോലെ ക്ലാസ്സുകളും ഡിസ്കഷനൊക്കെ ആയിട്ട് പോകും. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ആ പരീക്ഷയ്ക്കൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്തോ? പരീക്ഷയ്ക്ക് നിങ്ങൾ 4 സെം ആണല്ലോ അല്ലേ? 5th സെമ്മുകാരാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ആയിക്കോട്ടെ, ഇന്ന് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം. അതുപോലെ ഇത് എഴുതി എല്ലാവരും എഴുതി സബ്മിറ്റ് ചെയ്തായിരുന്നോ? ഈ 2 സാധാരണ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമ്മളൊരു OC കർവും ASN കർവും കൂടിയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക. അത് ഞാൻ അടുത്ത ദിവസം അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകാമെന്ന് മാത്രം. ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ചോദിക്കുക പരീക്ഷയ്ക്ക്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സർ. ഓക്കെ കേട്ടോ. താങ്ക് യു സർ.